Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Also known as AC, but AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Go, Premanandi, Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Gauravani Prachadane Punyamani Paspachari Shatadane Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasani Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15, verse 22 and 23. Rājaṁs tvayānupṛṣṭānāṁ suhṛdāṁ na suhṛt-pure vipra-śāpa-vimūḍhānāṁ nighnatām muṣṭibhir mithaḥ vāruṇīṁ madirāṁ pītvā madonmathita-cetasām ajānatām ivānyonyaṁ catuḥ-pañcāvaśeṣitāḥ. Rājan, O King, tvayā, by you, anupṛṣṭānāṁ, as you inquired, suhṛdāṁ, of friends and relatives, na, our suhṛt-pure, in the city of Dvārakā, vipra, brāhmaṇas, śāpa, by the curse of vimūḍhānām, of the befooled, nighnatām, of the killed, muṣṭibhir, with bunches of sticks, mithaḥ, among themselves, vāruṇīṁ, fermented rice, madirāṁ, wine, pītvā, having drunk, mada-unmathita, being intoxicated, cetasām, of that mental situation, ajānatām, of the unrecognized, pītvā, like anonymum, one another,
catuḥ, 4, 5, pañcāvaśeṣitāḥ. Now remaining. Translation, O king. Since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dvārakā, I will inform you that all of them were cursed by the brāhmaṇas, and as a result, they all became intoxicated with wine made of putrefied rice, and fought among themselves with sticks, not even recognizing one another. And now, all but 4 or 5 of them are dead and gone. Text 24. Actually, this is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and at other times they protect one another. Purport. According to the anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality of Godhead. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is peace in the world, it must be known it is due to the good will of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules enacted by the Lord, there is war between men and nations. The surest way to the path of peace, therefore, is dovetailing everything to the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, or whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything, or give anything in charity against the will of the Lord. Discretion is the better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing to the Lord. An action is thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga karmashu kaushalam, or actions performed which are linked with the Supreme Lord. That is the art of doing a thing perfectly. So here Arjuna is describing to Yudhisthira what happened in Dvārakā. Is he there? And in these 2 verses it is said everything was destroyed. And then Arjuna explains, well, it's all the will of the Supreme Lord. Of course, Krishna or Arjuna explains this in a material way. He talks about people killing each other or protecting each other, all under the will of the Lord. மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் கொல்வது அல்லது பாதுகாப்பது இவை அனைத்தும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் உண்டாகின்றன என்று அவர் கூறுகிறார். In the material world, material bodies live and die. ஜட உலகத்தில் நமது சரீரம் வாழ்கிறது, அழிகிறது. So there is some arrangement for that. It's not whimsical. இதற்கென்று ஒரு ஏற்பாடு இருக்கிறது. இது தானாக நடப்பது அல்ல. A lot of the activity is under the control of the law of karma. அநேகமாக அனைத்து நிகழ்வுகளும் கர்ம சட்டத்தின் அடிப்படையில் நிகழ்கின்றன.
That is how the will of the Lord operates. இவ்வாறு தான் பகவானுடைய விருப்பம் செயல்படுகிறது. Of course, this gives room for the individual will as well. இது தனிப்பட்ட நபருடைய விருப்பத்திற்கும் இடமளிக்கிறது. Karmas act beyond the will of the individual, but the karmas are there because of the individual will or desire of the individual. ஒரு தனி நபரின் இச்சைக்கு அப்பாற்பட்ட இடத்தில் சட்டம் கர்மா என்னும் சட்டம் செயல்படுகிறது. ஆனாலும் கூட அந்த கர்மா என்னும் சட்டமே மக்களுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்களின் அடிப்படையில் தான் தோன்றுகிறது. I desire a certain object. I do actions to get the object. As a result of the action, I get karma, and then I suffer. நான் ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படுகிறேன், அந்த ஆசையின் காரணமாக செயல்படுகிறேன், செயல்பாட்டின் காரணமாக கர்மா உண்டாகிறது, அந்த கர்மாவின் விளைவாக நான் துன்பப்படுகிறேன். So the reaction to my actions, that is the suffering, is according to the law of karma and the will of the Lord. எனவே நான் செய்த வினைக்கு உண்டான எதிர்வினை, அதாவது நான் அனுபவிக்கக்கூடிய துன்பம், இவை பகவானுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் நிகழ்கின்றன. My individual desire to get an object and consequently my action to get it, that's not the will of the Lord, that's my will. நான் ஒரு பொருளுக்கு ஆசைப்படுகிறேன், அதை அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுகிறேன். இந்த செயல் பகவானுடைய விருப்பத்தினால் நிகழ்ந்தது அல்ல. Of course, my actions to get an object that I like to some degree also is under the will of the Lord. நான் ஒரு பொருளை விரும்பி அதை நோக்கி செயல்படும் பொழுது அதிலும் பகவானுடைய விருப்பம் ஒரு பங்கு இருக்கத்தான் செய்கிறது. My capacity to get the object is limited by my previous karma. ஒரு பொருளை அடைய விரும்பி அதை அடையக்கூடிய என்னுடைய திறன் என்னுடைய முந்தைய கர்மாவின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது. So most people can walk or run. அநேகமாக அனைவரும் நடக்கவும் ஓடவும் முடியும். So you're a caveman and you want to catch a deer. நீங்கள் ஒரு குகையில் வாழ்கிறீர்கள், கற்காலத்து மனிதன் ஒரு மானை பிடிக்க வேண்டும். So what do you have to do? You have to run after the deer and catch him. நீங்கள் அந்த மானுக்கு பின்னால் ஓட வேண்டும், பிடிக்க வேண்டும். Some people by the law of karma cannot run. So therefore they don't catch the deer. ஆனால் கர்மா சட்டத்தின் அடிப்படையில் சிலரால் ஓட முடியாது, எனவே அவர்கள் அந்த மானை பிடிக்க முடியாது. However, though there are limits even in our action, the choice to actually chase the deer, that is my free will. ஆனால் செயல்படுவதில் மக்களுக்குள் தராதரங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த மானை பிடிக்க வேண்டும், உண்ண வேண்டும் என்பது என்னுடைய சுய விருப்பமாகும். So whether one is in prison, where there are many limitations, or where one is not in prison, where there's less limitations, our free will is still operating. ஒருவர் சிறையில் இருக்கலாம், பலவித சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கலாம், அல்லது வெளியில் சிறைக்கு வெளியில் இருக்கலாம், அவர் பலவிதமான வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்கலாம். ஆனால் அனைவருக்கும் சில வரையறைகள் உள்ளன. If we say my desire to get a certain object is also under the law of karma, in other words, the law of karma determines my desire, then why should I get punished and get pain from the law of karma? It's karma should get punished, not me. நான் ஒரு பொருளை அடைய விரும்பும் பொழுது அந்த விருப்பமும் கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் உண்டாயிற்று என்று நான் கூறுவேன். ஆனால் அப்பொழுது என்னுடைய விருப்பத்திற்கும் அந்த கர்மாவே பொறுப்பெடுக்க வேண்டும் என்றால் தண்டனையும் அந்த கர்மாவுக்குத்தான் தரப்பட வேண்டுமே தவிர எனக்கு அல்ல. So the purpose of the law of karma is to help the jiva make good choices. எனவே கர்மா என்னும் சட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்று So first choice is actions or getting objects according to dharma rather than adharma. முதல் செயல்பாடு என்னன்னா நம்ம தர்மத்தின்படி செயல்படணும். அதுதான் முதல் நம்மளுடைய செயல்பாடா இருக்கணும். So if we follow those laws properly, we minimize bad karma. நம்ம இந்த தர்மத்தை கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னம்னா நம்ம கெட்ட கர்மாக்கள்ல இருந்து விடுபடலாம்.
That means life after life, we can live comfortably. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பிறவிலையும் வந்து ரொம்ப வந்து சௌகரியமாக வாழலாம். But if we follow those laws of dharma, we actually restrict ourselves. அந்த தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும். You can eat, but you cannot eat everything. நம்ம சாப்பிடலாம், ஆனால் எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது. And even if you eat meat, there are restrictions on what you could eat. மாமிசம் சாப்பிட்டாலும் அப்படின்னா கூட அதுலேயும் வந்து ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்குது, என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்னு. So, through this series of rules and regulations of dharma, gradually the jiva becomes habituated to control the senses. இந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது மூலம் வந்து ஜீவன்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா அவங்க வந்து பழக்கப்படுறாங்க அவங்கள வந்து கட்டுப்படுத்தி கொள்றதுக்கு. When the jiva gets to a certain level, that is sattva, then he has even greater ability to choose. ஒருத்தர் வந்து ஜீவா வந்து சத்துவ குணத்தை அடைஞ்சது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தகுதி இருக்குது, எதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தகுதி நிறைய இருக்குது. At that point, he can also make another great choice. அந்த நிலையில் வந்து அவர் இன்னொரு தேர்வையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். Instead of choosing dharma over adharma, he chooses get out of the material world, get knowledge, learn you're not the body, you're the soul. அந்த நிலையில் வந்து இந்த தர்மத்தை அதர்மத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த உடம்புலேருந்து விடுபட்டு இன்னொரு இந்த பிரச்சனையிலிருந்து முழுவதும் விடுபடுறதுக்கு அது வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். So a person chooses to destroy all karmas and get liberation. அந்த நபர் வந்து எல்லா கர்மத்தையும் அழித்து முக்திக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம். So this is choice of the individual. இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய தனி விருப்பம். So Supreme Lord has arranged the dharma for the human being to get to that point to choose. அதனால் முழுமுதற் கடவுள் வந்து இந்த தர்மத்தை வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம வந்து எதை தேர்ந்தெடுத்து முன்னேறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக. Of course, some jivas may not choose. ஒரு சில ஜீவன்களை வந்து தேர்வே எடுக்க மாட்டாங்க. So we have asuras. They may also follow laws of dharma, but they don't choose to get out of the material world. அசுரர்களும் வந்து தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க, ஆனால் அவங்க வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படிங்கிற தேர்வு எடுக்க மாட்டாங்க. Of course, we have another choice also. இன்னொரு விருப்பமும் நம்மளுக்கு இருக்குது. Rather than choose liberation, one can choose prema. இந்த முக்தியை தேர்வு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம வந்து பிரேமையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கலாம், அந்த வாய்ப்பும் இருக்குது. That, however, does not depend on coming to the level of sattva. அது வந்து நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத சார்ந்தது இல்லை. It depends only on a person, a human being, getting mercy of a devotee. அது வந்து பக்தர்களுடைய கருணை அந்த நபர் வந்து பெறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. And when he associates, gets mercy of the devotee, then he can choose prema over dharma or liberation. ஒருத்தர் வந்து பக்தரோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன தேர்வு எடுக்கலாம்னா பிரேமையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். அவர் வந்து இந்த பகுதி குலத்தில் இருக்கிற தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறத தேர்ந்தெடுக்காமல் முக்தியை தேர்ந்தெடுக்காமல் பிரேமையை தேர்ந்தெடுப்பார். So, Supreme Lord is controlling in the material world indirectly through the law of karma. முழுமுதற் கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறார் அப்படின்னா மறைமுகமாக இயற்கையினுடைய சட்டங்கள் படி கட்டுப்படுத்துகிறார். But still, people have their free will by which they may kill people or not kill people. இப்படி இருப்பினும் மக்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு வசதி அந்த தேர்வு எடுக்கிறதுக்கு இவனை கொலை பண்ணணுமா கொலை பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நபர் தான் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறார். But if they kill a person, then they are subject to a certain law of karma. அவர் அந்த நபரை தேர்வு செய்து கொள்ளணும்னு நினச்சாருன்னா அப்போ வந்து அவர் சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவராக மாறுறார். So this is how the Lord supervises the material world. இந்த வகையில் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து கண்காணிக்கிறார். He controls the violent activity. At the same time, he allows for free will. அவர் வந்து இந்த வன்முறையான செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார். அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களை தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பையும் கொடுக்குறார். And the Lord also allows the jiva to choose to get out of the material world. அதே நேரத்தில் இன்னொரு வாய்ப்பு என்ன கொடுக்குறார் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலிருந்து முழுவதும் விடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பையும் அவர் கொடுக்குறார். So that rule applies to people in the material world with material bodies who are conditioned. இந்த சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் கர்மாக்களில் வந்து கட்டுப்பட்டு இருக்கிற ஜீவன்கள் குறித்தானது. Does not apply to
the devotees of the Lord. இது வந்து பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து இது வந்து உரித்தாகாது. It does not apply to Arjuna, Pandavas, or the residents of Dvārakā. இது வந்து பாண்டவர்களுக்கோ அர்ஜுனனுக்கோ துவாரகால இருக்கிற குடிமக்களுக்கோ இது வந்து பொருந்தாது. Of course, they're also under the will of the Lord. அதுவும் அவங்க செயல்படுறதும் வந்து பகவானுடைய விருப்பப்படி தான் செயல்படுறாங்க. But they eternally choose to serve the Lord. ஆனால் அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து நிரந்தரமாக வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க. So there's no question of karma acting on them. அப்படி அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கர்மாக்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அங்கே இடம் இல்லை. So yes, the Lord's will is involved, but it does not involve the law of karma. அங்கே பகவானுடைய விருப்பம் வந்து அங்கே வந்து இருக்குது. அப்படி இருந்தாலும் அங்கே வந்து கர்மா அப்படிங்கிறது அங்கே கிடையாது. So in this case, of course, there may be a question. இந்த வகையில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி எழலாம். Yeah, so the Lord arranges for the devotee. The devotee has no material identification, no material body. Then why do they kill each other? இப்போ ஒரு கேள்வி வருது, பக்தர்களுக்கு வந்து கர்மா இல்லை, அவங்க வந்து இந்த பௌதிக உடம்புல இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கொண்டுக்கிறாங்க? So answer is there is no killing because they don't have material bodies. இதுக்கு பதில் என்னன்னா அவங்க வந்து ஒருத்தரை கொல்றது இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு பௌதிக உடம்பு இல்லை. Nor are they subject to anger, greed, hatred, etc. of material bodies. அவங்க இந்த பௌதிக உடம்புனால வரக்கூடிய கோபம், பொறாமை, இந்த மாதிரி இந்த இதுவும் அவங்களுக்கு இல்லை. So the whole incident and the mentality of the yadus in fighting with each other is not under the control of, it's arrangement of the Lord. இந்த யாதுக்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து சண்டை போட்டு கொண்டுக்கிறது வந்து இது வந்து கர்மாக்களின்படியோ அவங்க கோபத்தின்படியோ நடக்கிறது இல்லை. இது எல்லாமே பகவானுடைய விருப்பத்தினால் அவருடைய ஏற்பாட்டினால் நடக்குது. So there's no fault on the part of these devotees. இது வந்து இந்த பக்தர்களுடைய பகுதியில் வந்து எந்த தப்புமே இல்லை. Of course, from the material point of view, one can find fault. ஆனால் பௌதிக தளத்திலிருந்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதில் தப்பு பார்க்கலாம். They committed offense against the sages, thus they got cursed, thus they got drunk, thus they killed each other. நம்ம பௌதிக நோக்கத்தில் எப்படி பார்ப்போம், அவங்க வந்து ஒரு சாதுவை வந்து அவங்க வந்து அபராதம் பண்ணிட்டாங்க, அதனால அவங்க வந்து சாபப்படப்பட்டாங்க, அதனால அவங்க வந்து இந்த மாதிரி போதை கொண்டுபட்டு ஒருத்தர் கொண்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். It appears they suffered because they committed an offense. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து அவங்க வந்து அபராதம் குற்றம் பண்ணதுனால அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது. But the Lord made this arrangement. ஆனால் பகவான் தான் இதை ஏற்பாடு பண்ணாரு. And why? To have the yadus disappear. எதுக்கு பண்ணார் அப்படின்னா இந்த யாதவர்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகம் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. They could not be defeated by any demon. அவர்கள்லாம் வந்து அசுரர்களால் வந்து தோற்கடிக்கப்படவே முடியாது. So the way in which he arranges, they could only be defeated by themselves. அதனால வெளியுள்ள ஆளுங்க வந்து அவங்கள தோற்கடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டு கொன்ற மாதிரி கடிக்கிட்டாங்க. So this is only a method by which the yadus would disappear from this world. இந்த வகையில் தான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து யாதுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனாங்க. Similarly, the Lord arranged for his own disappearance by being shot in the foot by an arrow. இதே மாதிரி தான் பகவானும் அவருடைய இந்த பௌதிக உலக லீலைகளை முடிச்சு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கும் அந்த ஒரு வேடனால் வந்து அம்பு இயக்கப்பட்டு அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனார். And from the material point of view, looks like Krishna also is suffering from karma. இந்த பௌதிக நோக்கத்தில் பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணரும் கூட கர்மானால வந்து துன்பப்படுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். So the question will be asked, well, the Lord can make arrangements for disappearance, and he disappears as Ramchandra in a certain way or in other avatars in a certain way. Why in this particular way, unusual way, in which there's so much violence? நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், ராமச்சந்திரர்லாம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துலேருந்து ஆன்மீக உலகம் போகும்போதோ அவங்கெல்லாம் வந்து நார்மலாக போனாங்களே, ஆனால் வந்து இந்த வகையில் கிருஷ்ணர் போகிறது வந்து ஒரு நார்மலாக இல்லாததுக்கு ஒரு முரண்பாடாக இருக்குது, இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So the answer is explained by the acharyas. இதுக்கு பதில் வந்து நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க. Bhagavatam itself has several layers of meaning. பாகவத்திலே வந்து
பல நிலைகளில் வந்து அர்த்தம் இருக்குது. Yeah, and there's we call a superficial meaning. இது வெளிப்படையான அர்த்தம்னு ஒன்று இருக்குது. Such as the Yadus getting drunk and killing each other, and this way they died. உதாரணத்துக்கு யாதவர்கள் வந்து ஒருத்தர் குடிச்சுக்கிட்டு கொன்னுக்கிட்டு மறைஞ்சாங்க. But it is explained that the Bhagavatam also has a superficial meaning, but it has a hidden meaning. இந்த வெளிப்படையான பாகவதத்தை தவிர பாகவதத்தில் சொல்லப்படுது உள்ள மறைக்கப்பட்ட இன்னொரு அர்த்தமும் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So not everything, but sometimes the meaning of the pastimes is not immediately apparent. எல்லாமே அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு சில லீலைகளுடைய அர்த்தங்கள் வந்து நம்ம வெளிப்பார்வையை பார்க்கறதுக்கு வந்து அது வந்து தெரியாது. So why would Vyasadeva and Sukadeva do that? ஏன் வந்து அந்த மாதிரி வியாசதேவரும் சுகதேவரும் இந்த மாதிரி பாகவத்தை பண்ணாங்க? So that is explained in the Bhagavatam itself. அது பாகவத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்குது. It is explained that Bhagavatam is like Mohini avatar. பாகவதம் வந்து ஒரு மோகினி அவதாரத்துக்கு ஒப்பிடப்படுது. And just as Mohini avatar bewildered the demons and stole the nectar and gave it to the devatas, so Bhagavatam hides the real truth from the materialists and demons and gives it to the devotees. இப்படி வந்து மோகினி மூர்த்தி வந்து அசுரர்களிட்டிருந்து அந்த அமிர்தத்தை வந்து ஏமாற்றி தேவர்களுக்கு கொடுத்ததோ அதே போல் இந்த பாகவதம் வந்து உண்மையான அர்த்தத்தை வந்து அந்த அசுரர்கள்ட்டையும் நாத்தியர்கள்ட்டையும் மறைச்சி அது பக்தர்களுக்கு மட்டும் காட்டும். So to do that, certain things, certain facts are hidden. அதை பண்ணுறதுக்காகத்தான் வந்து பாகவத்தில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. The materialists want to see Krishna as a material being. பௌதிகவாதிகள் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பௌதிகமாக பார்க்க நினைக்கிறாங்க. So Bhagavatam and the pastimes then give the materialists a chance to say, oh, Krishna is only material. இந்த பாகவதம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வசதி கொடுக்குது. நீங்கள் கிருஷ்ணரை வந்து பௌதிகமாக பார்க்க நினைக்கிறீங்களா, இந்த அவங்க பாருங்கள் நான் வந்து பௌதிக ஆள், கிருஷ்ணர் வந்து பௌதிக ஆள் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பௌதிகமாக காட்டுது அவங்க நினைக்கிறதுனால. So this whole description of Krishna's disappearance, of the Yadu's disappearance is on the surface for the materialists. நம்ம இந்த கிருஷ்ணர் மறைஞ்சது, யாதவர்கள் மறைஞ்சது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வெளிப்படையாக பார்த்தோம்னா இது வந்து அசுரர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தி மாதிரி இருக்குது. In this way, the real nectar of the Bhagavatam is hidden from the materialist. இந்த வகையில் வந்து இந்த பௌதிகவாதிகளிலிருந்து இந்த உண்மையான அமிர்தம், பாகவத்தினுடைய அமிர்தம் வந்து மறைக்கப்படுது. The devotee, however, understands that the superficial meaning is not the real meaning. ஆனால் பக்தர்கள் வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க இந்த வெளிப்படையான அர்த்தம் வந்து உண்மையான அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னு. Because they understand that Krishna's body is eternal, the Yadu's bodies are eternal. அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் கிருஷ்ணருடைய உடம்பும் வந்து நிரந்தரமானது, யாதவர்களுடைய உடம்பும் வந்து நிரந்தரமானது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும். So, therefore, the Bhagavatam can bewilder those who have materialistic minds. அதனால் பாகவதம் வந்து ஒருத்தர் வந்து குழப்பமடையும். யாருக்குன்னா அவங்களுக்கு பௌதிகமான மனசு வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள குழப்பிடும். And in this case, the Lord actually arranges a pastime so that the materialist can keep his materialistic opinions. இந்த வகையில் தான் வந்து பகவான் வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து இந்த பௌதிகவாதிகள் வந்து பௌதிக எண்ணத்திலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஏற்பாடுகளை பண்ணி பாகவதத்தில் கொடுக்குறாரு. So apart from that, of course, this is an arrangement by which the Lord disappears from this world. இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலேருந்து பகவான் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கும் இது வந்து ஏற்பாடாக இருக்குது. Just as the Lord makes arrangements for his appearance, he also makes arrangements for his disappearance. எப்படி வந்து அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு ஏற்பாடு அவராக பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி இந்த உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்கும் ஏற்பாடு அவரே பண்ணிக்கிறாரு. So when the Lord makes this arrangement, here we have all these devotees in Dvārakā involved. They cannot control the situation. It's will of the Supreme Lord. ஸோ அதனால் அவர் இந்த ஏற்பாடு அவரே பண்ணுறதுனால அவருடைய பக்தர்களான யாதவர்கள்லாம் வந்து இதை வந்து அவங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. இது ஏன்னா அவர் பண்ணுறதுனால இது யாருமே எதுவுமே பண்ண முடியாது. But by the will of the Lord, when this takes place, the Yadus in their spiritual body join Krishna.
அதனால் இந்த யாதவர்கள்லாம் வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய இருப்பதுனால ஆன்மீக உடம்புல இருக்கிறதுனால திரும்பவும் அவங்க கிருஷ்ணரோட போய் அங்கே ஒன்றா இருக்கிறாங்க. And they continue pastimes eternally in Dvārakā. அங்கே வந்து துவாரகாவில் வந்து எப்பவுமே நிலையாக தொடர்ந்து அவங்க வந்து இந்த லீலைகளை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. So this is the arrangement of the Lord for himself and for his devotees. இதுதான் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களுக்கும் அவருக்கும் இந்த லீலைகளை வந்து தொடர்ந்து பண்ணுறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஏற்பாடு. Thank you, Maharaj. Maharaj made a point that devotees don't limit themselves with the superficial meaning, but they get the real deeper insights of the Bhagavatam, like that, Maharaj. But the question is, not all the devotees are fortunate to get the deeper meaning. They are also devotees, but they are not all of them are fortunate to get an association of advanced Vaishnavas and get such meaning. Why is it, Maharaj? Some of them get, all of them are devotees, but some of them get the deeper meaning by the mercy, but some of them may not get the meaning. அப்படின்னா பக்தர்கள் சாஸ்திரங்களின் மேலோட்டமான பொருளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அதன் ஆழமான பொருளை அவர்கள் உன்னதமான வைஷ்ணவர்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு இல்லையே. அவர்களுக்கு உன்னதமான பக்தருடைய சங்கம் இல்லாத காலத்தில் அவர்கள் மேலோட்டமான பொருளை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதை பற்றி சிறிது கூற வேண்டும். So Krishna responds to everyone according to their desires. கிருஷ்ணர் அவரவர் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப பரிமாறிக்கொள்கிறார். If they want to worship devatas, the Lord gives them faith in the devatas so they can read certain scriptures. தேவதைகளை வழிபடுபவர்களுக்கு தேவதைகளின் மேல் அவர் நம்பிக்கையை உண்டாக்குகிறார். அவர்கள் அதனால் தொடர்ந்து தேவதைகளை வழிபடுகிறார்கள். If they desire to serve Krishna, the Lord makes arrangements by which they can worship Krishna. கிருஷ்ணரை வழிபட விரும்பும் பொழுது அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் பகவானே செய்கிறார். அப்பொழுது அவர்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறார்கள். But some of those worshippers of Krishna have mixed devotion, some will have pure devotion. ஆனால் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களில் சிலர் கலப்படமான பக்தியை கொண்டிருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் தூய பக்தியை கொண்டிருக்கிறார்கள். So if they have mixed devotion, Krishna makes arrangements so they can continue that. கலப்பட பக்தர்களுக்கும் பகவான் ஏற்பாடு செய்கிறார். அவர்கள் தொடர்ந்து கலப்பட பக்தியை செய்கிறார்கள். Of course, if they have this mixed devotion, there is great likelihood that they can also begin to practice pure bhakti. மேலும் கலப்படமான பக்தி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கும் அவர்கள் தூய பக்திக்கு வரும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. But that also requires the mercy of a person practicing pure bhakti. அதற்கும் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தரின் கருணை தேவைப்படும். So, if some persons are somehow worshiping but it's not pure, then the only way they can advance is by getting mercy from those who practice pure bhakti. ஒருவர் பகவானை வழிபடுகிறார், ஆனாலும் தூய நிலையில் இல்லை. அவர் நிச்சயமாக ஒரு தூய பக்தருடைய கருணைக்காக காத்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுது மட்டுமே அவர் தூய பக்திக்கு வர முடியும். So it is said that the madhyam devotee, he preaches to the kanishta. எனவேதான் மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் கனிஷ்ட பக்தருக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Kanishta is called a devotee because he worships the Lord, but he doesn't have any scriptural knowledge. கனிஷ்டர் பக்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார், ஏனென்றால் பகவானை வழிபடுகிறார், அவ்வளவே. அவருக்கு சாஸ்திரங்களை பற்றிய ஞானம் இல்லை. So, if he does not get the mercy of devotees practicing pure bhakti, he will never get that knowledge. He will continue in his ignorant way to worship the Lord. எனவே தூய பக்தரின் கருணையின் காரணமாக இந்த தூய ஞானம் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் தொடர்ந்து அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தாழ்ந்த நிலையிலேயே பக்தியை செய்து வருவார். If he gets the mercy of a madhyama who has that knowledge, then of course he can start practicing pure bhakti. மத்தியம பக்தருடைய கருணை கிடைக்குமானால் அவர் தூய பக்தி நிலைக்கு உயரக்கூடும். So when Lord Chaitanya gives the order to preach everywhere, he's actually instructing those who are madhyamas to give mercy to kanishtas. சைத்தன்ய மகாபிரபு அனைவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யுங்கள் என்று கூறும்பொழுது அவர் இதைத்தான் கூறுகிறார். மத்தியம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கனிஷ்ட பக்தர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும்.
Thank you, Maharaj. When a sadhaka face some reactions, sometimes it's compared to a switched off fan while the rotation still takes place even though the switch is off, or it's compared to fang removed snake. Maharaj, can you request you to elaborate? சாதகர் சில துன்பங்களை சந்திக்கும் பொழுது அது ஒரு மின்விசிறி அணைக்கப்பட்ட பிறகு அது சுழன்று கொண்டிருப்பதைப் போலவும் அல்லது விஷப்பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட பாம்பிற்கும் ஒப்பிடப்படுகிறது. இதை சிறிது விளக்க வேண்டும். So for the devotee, of course, bhakti destroys karmas. பக்தரை பொறுத்தவரை பக்தி அவருடைய கர்மாவை அழிக்கிறது. We see that even without bhakti, just chanting the name of Narayan, Ajamil destroyed all of his karmas. பக்தி இல்லாமலும் நாராயணருடைய புனித நாமத்தை ஜெபித்ததன் மூலமாகவே அஜாமிளர் அனைத்து பாவங்களையும் அழித்ததை நாம் அறிவோம். However, that was because he had committed no aparadhs. ஆனாலும் அவர் அபராதங்கள் எதையும் செய்திருக்கவில்லை என்ற காரணத்தால் இந்த பயன் அவருக்கு கிடைத்தது. If a person has committed some aparadhs in this life or previous lifetimes, the process of destruction of karmas will be slower. இந்த பிறவியிலோ முந்தைய பிறவிகளிலோ அபராதங்களை ஒருவர் செய்திருப்பாரானால் அப்பொழுது அவருடைய இந்த அபராதங்கள் நீங்குவது படிப்படியாக நிகழ்கிறது. And then we will distinguish different stages: bhajana kriya, anarthana vritti, nishtha, etc. அப்பொழுதுதான் பக்தியின் இந்த வேறு வேறு தளங்களை நாம் பார்க்கிறோம். பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா என்பதைப் போல. So in that period, gradually karmas get destroyed. படிப்படியாக நாளாவட்டத்தில் அவருடைய கர்மங்கள் அழிகின்றன. It is said by the end of a Shakti, all the karmas should be gone. இந்த பக்தி சக்தியின் காரணமாக அனைத்து கர்மாக்களும் அழிய வேண்டும் என்று நாம் கூறுகிறோம். Before that, there's gradual destruction. ஆனால் அதற்கு முன்பாக படிப்படியாக அந்த கர்மாக்கள் அழிகின்றன. Online question, Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We don't have any questions online, Maharaj. Hare Krishna.